en la página de la Alianza Inmigrante de Justicia y Equidad. Estamos aquí en nuestro podcast, Las Historias Colibríes, y vamos a pasar el micrófono a Jess Manríquez. Gracias. Hey, we are about to start our spooky podcast, and we would like to begin with Lauren with our intro. Based out of the Immigrant Alliance for Justice and Equity's office in Jackson, Mississippi, welcome to the Mississippi Hummingbird Recordings, everyone. This is a bi-monthly podcast hosted by the IAJE organizers, leaders, and community, where we explore power, history, activism, immigration, and culture as it relates to Latinx folks in Mississippi and the U.S. Southeast. I'll turn it over to Andres. How's it going, everybody? Andres Fuentes, editor over at the Hummingbird Recordings. We're going to play with some ground rules here. We're only going to have around 6 or 7 minutes worth of storytelling for each storyteller. And we do have a chock full of storytellers that we want to get through. Last year, I think our episode was over an hour long, so we're trying to condense that as much as we can. So I'm going to play timekeeper here. But it's going to be a fun time. It really is. And you know, I'm so happy we actually get to do this for the second year in a row. And this is just going to keep on getting better and better and better as we go forward. También voy a decirlo en español. Solo vamos a tener como 6 o 7 minutos cada persona para hacer sus historias. Y porque tenemos bastante de historias que necesitamos hablar. First, vamos a empezar con Jess. She's going to be saying her story in English, pero también tenemos gente que puedan hacerlo solamente en español o los dos en inglés y también en español. So Jess, why don't you take it away and let's get started. Well, first we have a welcome and something to kind of give everyone context with which Isela will do. So Isela? No podemos no podemos. Y soy lead promotora. Les estoy dando la bienvenida a todos. Muy buenas tardes y bueno, en esta ocasión hemos hecho un breve descanso de todo nuestro contenido de trabajo de justicia social para con la comunidad inmigrante, para en esta tarde compartir historias sobre experiencias personales, verdaderas, misteriosas, algunas aterradoras y otras inexplicables que algunos de nosotros hemos tenido. No podemos dejar a un lado la importancia de lo sobrenatural, la espiritualidad y el folclore de la cultura latina. En toda América Latina y el Caribe, todas las creencias religiosas de nuestros antepasados indígenas se mezclaron con culturas y ritos y creencias católicas y españolas del siglo XVI, dando como resultado una mezcla de creencias y prácticas que son altamente supersticiosas. Entonces, somos una cultura que ama el terror, lo sobrenatural, y también todo eso tiene que ver con el mundo espiritual. Hemos hablado antes que los latinos somos como un monolito, desde nuestro idioma hasta las estadísticas médicas y los resultados, pasando por votaciones y equipos de fútbol. Nos muestra que nosotros como pueblo tenemos grandes diferencias, aunque parecemos uno mismo, pero tenemos unas subculturas y amamos nuestras diferencias. En los Estados Unidos nos toca convivir a diario con vecinos guatemaltecos, hondureños, indígenas, ecuatorianos, cubanos, pero lo que a todos nos une en esta tarde hoy es el amor por lo desconocido y lo espeluznante. En las películas de miedo
los latinos representamos en taquilla más de la mitad de las ventas. Ahora, como inmigrantes, como personas inmigrantes que venimos de cultura indígena y cultura española, siempre estamos cabalgando entre dos mundos. Como seres humanos, también estamos entre la delgada línea del mundo de los vivos y el de los muertos, todos los días. Finalmente, en esta temporada, en esta época del año en particular, en muchas culturas, en particular la mía, hay un velo muy, muy fino que se vuelve entre el mundo de lo espiritual y lo material. Y se ha convertido hoy para que podamos contar algunos de nosotros historias reales que hemos experimentado. Sin embargo, como latinos en este país, sabemos que hay una historia más aterradora, pero eso lo trataremos más tarde. Vamos a pasar con nuestra primera historia de esta tarde-noche y va a ser contada por nuestra compañera Jess. Adelante, Jess, con tu historia. Gracias, Isela. So I have two stories to share, and my name is Jess Manriquez, and I do operations and finance at the Immigrant Alliance for Justice and Equity. I'm really proud of this bilingual space that we're creating here. And yeah, I have two stories. These are never before heard stories, so y'all get the first sharing of them. The first one is a story that is very traumatic, but I'm going to share it anyway. So one night I was asleep and I woke up because I heard something like whisper in my ear. Like I'm a non-believer. Like I don't believe in pretty much anything. And so I really think that, maybe I woke myself up, but it was like a whoosh in my ear and it woke me up. I went back to sleep and I slept for I don't know how long. And then I woke up to my mother screaming. My aunt had just passed away, and like we got up, went to her house. It was a whole thing. And like I said, I'm not really a believer in the supernatural or the spiritual, but like I really believe that was my aunt telling me goodbye. She was like a second mother to me. So I can't I can try to explain it by saying that I woke myself up, but it just feels more right that it was my aunt telling me goodbye. But my second story is when I worked at an indigenous site in the oh yes, Lorena. ¿Puedo rapidito repetirlo en español? Oh yeah. No. Jess dice que nunca ha contado esta historia y es una historia que ella quiere compartir con todos ustedes. Rapidito voy a decir que estaba dormida y oyó un whoosh, que alguien le estaba hablando suavecito en el oído y se levantó repentinamente. Entonces Jess explica que es una persona que no cree en un poder, pero después se levantó a un grito y era el grito de su madre diciendo que su tía ya había fallecido. Entonces ella quiere pensar que era su tía que se estaba despidiendo de ella. Y yo creo que ese es un hermoso sentimiento. Gracias, Jess, por compartir. Thank you for interpreting that.
My second story takes place at an indigenous site, a very sacred and old indigenous site in the Mississippi Delta. I was an educator at this site, and we had a program every year. It was huge. Schools from all over Mississippi and Louisiana would come visit our site. And the site never gave me any bad vibes or anything. And like I said, I don't really believe in stuff like this. But one night after a performance at the big program that we do every year, I went into our main office. I went into our main office with one of the performers because I was sharing some shirts. Sharing some shirts of our site and our program. And we like the entrance to the office is glass. And so we had the light on, it was night, era en la noche, la luz estaba aprenda y entonces estamos ahí y we were there for like less than 20 minutes. She was just grabbing shirts. When we left the office, her kids ran up to her and said, "Hey, where have you been? We were about to call the cops because we couldn't find you. Like, you were gone for a really long time." And I said, "We were just over at the office getting some shirts." And they said they came up to the glass door, knocked on it, and didn't see anybody. Nobody opened the door. And they checked the office, they said. But we were in there the whole time. The light was on, the door is glass. You can see straight inside. And we didn't hear anybody knocking. They were in a panic, so I know they were knocking, like they had to have been knocking hard, right? But yeah, after that I was kind of just like not spooked, You but disappeared, Jess. I don't know what happened. Like, we were in the office behind a glass door with the light on. They said they came up and knocked really hard on the door. It was something that I couldn't explain. And you were gone for a long time. Yeah, that's what they Okay. said. They were like gonna call the cops. Miren, escuchen esto. Escuchen esto. Are we finished? Because this is Yeah. crazy. Okay. Jess trabajaba y yo he ido a ese lugar y Lorna ha ido. Es un museo indígena donde están las mounds que tienen cientos de años. Y es un lugar sagrado porque tenemos artefactos de personas que han pasado y en esas mounds se decía que hasta se hacía adoraciones. Entonces Jess estaba con la compañera contando o obteniendo camisetas. Dice que no más de 20 minutos. Y ese lugar, el museo, las puertas, todo es de vidrio. Imagínense de vidrio de abajo para arriba, right? Toda la pared es de vidrio. Entonces, cuando salieron, los niños vinieron y dijeron, asustados, ¿dónde han estado? ¿Dónde han estado? Tienen muchísimo tiempo que desaparecieron. Y ellas dijeron, estábamos ahí 20 minutos. Y los niños dijeron, no, fuimos a la puerta y no había nadie. Golpeamos, gritamos y no había nadie. Imagínense, la puerta es transparente, los niños miraron y no vieron a Jess y a la compañera ahí doblando camisetas. Y los niños dijeron que se fueron mucho tiempo y Jess dice que no más de 20 minutos. Entonces, así como que desaparecieron y los niños no lo vieron. So what did you feel after that, Jess? I felt bad because as soon as that child said
we knocked on the door, I said, "You liar." I was like, "You liar. We were in there the whole time." And this was a child, like I try to be a good adult ally, but like I was I was in disbelief. Like, yeah. Jess le dijo al pobre niño, qué mentiroso. Y le da pena, pero el niño estaba de verdad asustado. Gracias, Jess, por compartir. Yeah, thanks so much, Jess. And then next we do have Isela. She's gonna do her story all in Spanish, pero también, we have Lorena, we have myself to also facilitate for all the English speakers. So Isela, que puedes empezar cuando está lista. Bueno, en realidad yo tengo varias historias. Es imposible contarlas todas, pero hay algo bien cerca que me ocurrió hace aproximadamente 3 meses. Bueno, mi hermano falleció y era un estrés para mí porque yo quería estar presente con él, pero desafortunadamente él está en México y no pude ir con él. Siempre estuve pendiente de él, pero justo el día del velorio, yo sabía que mi familia estaba reunida en un lugar y pues para estar velándolo. Esa noche yo no pude dormir porque yo me acostaba, yo sentía que alguien estaba estaba en mi cuarto. No sentí miedo, pero no lo dije a nadie, no le dije a mis niños, no le dije a nadie para que no se asustaran. Pero yo no pude dormir ese día y no podía llamar para mi casa con mi familia porque mi familia estaba en el velorio. Y bueno, no lo dije nada. Al otro día temprano les llamé para ver cómo estaba todo. Y mi sobrino, el hijo de mi hermano, me empieza a contar y me dice, tía, yo no pude dormir. Yo sentí a un lado a mi papá. Le dije, hijo, yo no le he dicho nada a nadie, pero yo sentí lo mismo. Pero no sentí miedo, me dijo. Sentí que solamente estaba para decirme lo que tenía que hacer. Sentí que me susurraba en el oído. Y le digo, bueno, yo no sentí un susurro, pero sí sentí una presencia muy fuerte en mi casa. Nunca lo había sentido, pero bueno, eso lo tomo como que vino a despedirse. De alguna manera quiso despedirse de mí, ya que yo era la única que faltaba para despedirse. Y por eso pienso que es eso. Otra de las cosas es que la segunda historia, brevemente lo digo, en la ciudad donde yo vivo fue al principio, bueno, es una ciudad histórica, hubo mucha, todos los conquistadores entraron por la ciudad donde yo nací y crecí, pero precisamente el lugar donde yo crecí, en ese barrio, que ahora tiene el nombre de Huaca. A nosotros nos decían que eso antes, como cosa del siglo pasado, había sido un cementerio, pero no lo sabíamos, era solamente como que algo que se cuenta, pero cuando uno va al significado de la palabra Huaca, significa eso, huesos muertos, calaca, cementerio, y ese es el nombre que tiene. Y bueno, hay infinidad de historias que se dieron ahí desde que yo soy pequeña. Algunas fui testigo yo, otras historias fueron familiares míos, pero bueno, brevemente tengo un tío que cuando joven, le estoy hablando hace más de 60 años aproximadamente, él era muy joven, pero a él le gustaba tomar. Entonces se trasnochaba y se bebía. Un día de tantos que hizo eso, en ese tiempo, esos barrios no era como que tenía alguien el baño dentro de su casa, sino que compartían un baño afuera y lo ocupaban todos. Entonces tenías que esperar cuando el baño estaba desocupado. Y bueno, en la noche estaba probablemente completamente desocupado. Mi tío, antes de dormir, fue al baño. Cuando él va al baño en la madrugada, pues se da cuenta que va a hacer sus necesidades y alguien le da
una nalgada, como decimos nosotros. En ese momento, mi tío salió corriendo, mi mamá me dice que estaba de todos colores, no podía explicar lo que había pasado, pero se le olvidó ir al baño y se le bajó todo lo que traía encima del alcohol y nunca más volvió a ir al baño, solo a esas horas de la madrugada. Entonces, todas esas historias cobran un poco de significado para nosotros desde el hecho que nos cuentan nuestros antepasados, nuestros familiares, nuestros abuelos, que en ese lugar había sido antes un cementerio. Y hay muchas historias de muchos compañeros que les pasó lo mismo, muchos vecinos. Pero bueno, voy a dar paso al siguiente. Gracias por escuchar mis historias. A muchos compañeros le dieron nalgadas. Sí, sí, algunos sí, hasta hablaban su nombre y bueno, ellos no sabían quién era y les dejaron mejor, empezaron a hacer los preparativos para tratar de tener por lo menos un baño dentro de su casa, cada quien, para evitar salir en la madrugada. Bueno, Gisela, muchas gracias para tus historias. Vamos a empezar con Gregoria. She's going to talk in Spanish, pero también, we have Lorena, we have myself, we're going to help with the little, translation here and now, here and again. But Gregoria, puedes empezar cuando estás lista. So, ¿puedo dar un sumario entonces en inglés rapidito de Isela? Por favor, Lorena, por favor. Sí, so I'm going to keep it. La primera historia nos toca el corazón porque Isela durante ese periodo estaba con nosotros en la oficina. Ella perdió a su hermano, falleció su hermano, pero esa noche y nos contó, I'm speaking in Spanish. Sorry. So the story, porque es el idioma de nuestro corazón, ¿verdad? Y uno habla y yo estaba sintiendo y por eso hablé en español. Sorry, y'all. So just to quickly summarize, Isela shared two stories. The first one is we felt it because during the time that we were at the office together, Isela lost her brother. And so just quickly to share that during those times, they were very rough for her because she wasn't able to be in Mexico with her family, with her brother. And she was very close and always aware of him. During that time, at night, she wasn't able to sleep. She felt a heavy presence. And she knew that it was her brother saying goodbye. And then the next day, her nephew, su sobrino, ¿verdad? También, he woke up the next day and shared that he wasn't able to sleep at all and that he felt it was the presence de su padre, era de su padre, of his father there with him. So those 2 nights, as Isela shared, where we're living in 2 different worlds and we know our loved ones, they have a message for us. Her brother was there to give a message to his child and to his dear sister. The next one, just quickly, about a compañero who drank a lot and he had to go to the bathroom. And Isela lived, y me puede parar Isela si estoy diciendo algo mal porque es un sumario rapidito, in a place that had been built over a cemetery. And there were many, many stories of things happening. Well, this person entered the bathroom and as he pulled his pants down, something slapped him in his rear end. And he didn't even use the bathroom. He pulled his things up and he left. And according to Isela and the neighbors, he never drank again. And Isela tells us that these things happened all the time. And I asked her, I said, Isela, did they get their behind slapped like that? And she was like, yes, they did. So again, Isela's going to save some more stories for next year, but she tells us of many stories that she encountered because of the fact that the place where she lived was over a burial site. So thank you, Isela, for sharing that. Bien, muchas gracias, Gisela. Y entonces vamos a empezar con Gregoria. Gregoria, cuando estás lista, empieza, ok. Ya estoy lista. Mi nombre es Gregoria Medina. Soy promotora de salud de IAJE y yo radico aquí en Canto, Mississippi. Soy del estado de Veracruz y voy a contar mi primera historia. Para mí es un poco difícil porque todavía, me da temor platicar lo que me pasó cuando yo iba a la escuela.
siempre nos tocaba hacer como el himno nacional, que es tradicional allá, alzar la bandera. Entonces, siempre nos decían que se aparecía una mujer de blanco, velo, y que los niños, nosotros decimos, son mentiras, como siempre, ¿verdad? No cree uno. Entonces nos dijo el maestro, tienen que venir a las 5:30 de la mañana y para empezar a las 6, porque si no nos ponían falta. Y me dice mi mamá, dice, párense, dice que ya tienen que ir. Entonces íbamos caminando así como para la escuela, en un callejón así, y yo vi algo blanco, pero yo dije, no, es mi imaginación. Entonces al llegar no había niños, nada más iba yo con mi hermanito y mi otro hermanito estaban chiquitos y otro primo. Cuando llegamos ahí, nos paramos y en la casa de los maestros dicen que ahí murieron varias personas. Entonces ahí espantaban y nosotros diciendo, es mentira, uno chamaco, ¿verdad? Uno no cree. Cuando estábamos así sentaditos, cuando nos llama alguien, nos hacía con la mano, nos hacía que viniera, o sea, ven mis hijos. Y cuando yo volteo, le digo a mi primo, le digo, miren lo que está allá, dice. Dice, tú ves visiones, me dijo así, digo, que no. Mire, cuando vamos viendo una mujer de blanco, era la Llorona. Y pues en el susto, en el momento, como había casa cerca, gritamos, pero la voz de nosotros no nos salía. Y como que al momento nos impactamos porque corrimos, pero nosotros como que no avanzábamos y esa mujer atrás y atrás de nosotros, pero es una mujer de blanco. Y eso sí, o sea, no es mentira, es verdad, porque yo hasta la fecha toda me da miedo platicarlo. Y yo le dije, nosotros cuando llegamos a la casa le platicamos a mi mamá y dice mi mamá, pero ¿dónde la vieron? ¿Dónde la vieron allá? Cuando llegamos, mire que se nos volvió a aparecer en la casa, pero ya eso fue en la noche. Y dice mi mamá, algo hicieron ustedes, una travesura. Le decimos, nosotros no hicimos nada, le dije yo, pero dice mi mamá, ¿cómo va a ser que se les apareció? Y de la historia de la Llorona sí es verdad, porque nosotros la vimos. Imagínense cuántos años tiene y sí es verdad de la historia de la Llorona, porque nosotros vimos la mujer de blanco ahí y la vimos en el río, pero eso no se le parece a las personas, bueno, no se le parece nomás, creo que a los que quieren, supuestamente la historia es de que se los quiere llevar, anda buscando a sus hijos. Esa es la primera historia. La segunda es, cuando yo vivía en Australia, siempre, cuando me quedaba dormida, yo sentía como que alguien se me subía encima. Le dicen que cuando se sube el muerto, ay, no sé, cuando se sube el muerto, y me, ay, no, no se me vaya a subir en la Got noche. scared. Gregoria got scared. Y no, y viera que una vez sí me tocaron mis pies con una mano Gregoria fría, got scared. fría, y luego como que me jalaron la cobija y yo me volví a tapar. Yo dije, tengo frío. No, pero muchas veces se me subió el muerto. Eso se dice que se te sube el muerto. Quieres hablar, quieres manotear y no puedes. O sea que te quedas ahí asustada. Y ya que me paro yo. Y cuando me paré, bien que vi una persona como pasó para el baño y cerró la puerta. Y yo dije, Dios mío, aquí me voy a morir del susto. Pero eso fue en el día, no en la noche. Le digo, ya después cuando oscurecía yo ya no quería dormir. Me la pasaba yo sentada, nomás viendo. Digo, ay, no, porque esas son cosas que sí se asustan de verdad. Y le digo, y pues tengo muchas historias. Aquí en Canto, la mera verdad, en muchas casas me han asustado. ¿Para qué le puedo decir más? Hasta en mi casa donde estoy, nos han asustado. Y yo les quisiera platicar más historias, pero ya me dio miedo. Ya no.
Sí, esa es mi historia. And Lorena, if you want to kind of translate and help some of the English speakers a little bit. Y'all want me to? Okay. So first of all, Gregoria says she's scared. She don't want to, just thinking about the stories it's making her itch. I get like that. Cuando me da miedo, a mí me da pica, me da, ¿verdad? Ay, no. So she's getting Me itchy, everybody. deja lo frío. So the first one is when she was a little kid, right? And Phil, help me, because you know, I'm my brain and I have folks speaking in the background. She was a little kid and she was getting into stuff that she didn't need to get to. And as she was headed out like towards the river or outside from where she was supposed to be, she saw this woman, a woman dressed in white. And it was her. And ¿cuántos niños estaban con usted, Gregoria? ¿Cuántos eran juntos? Mis dos hermanitos y dos primos. 4 other kids. So her 2 brothers and sisters and 2 cousins. And they all ran into this woman wearing a white robe, calling out for her children. And they ran back home terrified. And now if the audience is not aware, she said the Llorona is real. The Llorona is real. That's what Gregoria said. That's what she told her mom. That's what she told everybody. And she said she's still scared. And she's telling all of you that the Llorona is real. And for those of y'all don't know who the Llorona is this woman in Mexican and Latin American folklore that lost her children and she comes out. Isela can probably at the end give us a little bit more. Que quién es la Llorona? Well, she's always calling. Bueno, mi mamá me decía, ¿dónde están mis hijos? Así era. Okay, because I heard so she calls out looking for, and Gregoria saw and heard Do Llorona. So she's telling all of y'all right now on November the 1st, antes del Día de los Muertos, Do Llorona is real. Okay, the second story in the trailer park in Canton, Mississippi, where we've all spent some time. Lots of dilapidated trailers. You know, there were no lights there, y'all. It was kind of scary. It looks great now, but it was very spooky. Gregoria said that in the middle of the day, she will lay there and escriba cuál es la palabra, se le sentaba el qué? Se me subía el muerto. That the dead one would jump on her. So that's her exact phrasing. Yeah. That's what it's called. When no. Yeah, and it's when people feel like something is on top of them and they're frozen and they're not able to move. And she said, and this didn't happen to her when she was sleeping. It wasn't like she woke up and she couldn't move. This would happen to her not only once, but several times in the middle of the day. And she said also that this didn't happen just to her, but it happened to other people. And she tells us that she has many other stories that happen in the trailer park. So I think we need to do a part 2 next week, y'all. So, gracias, Gregoria, por contarnos. A mí también me dio picazón. No, tengo una nietecita que ella le platica también la historia de la Llorona porque la han visto pasar por donde yo vivo. Y ella lo platica bien bonito también, dice, mamá Chava, es verdad porque nosotros la escuchamos, dice. We need to do a kid spooky because Daniela swears she has seen something walk across the pool. So we gotta no hay que ir a casa de Gregoria. So she tells us that she has a granddaughter that will tell you the story of the Llorona and how she saw her, and she will recount the story beautifully. And she also tells all of y'all that the Llorona is real. So watch out for the Llorona. November 2, y'all. Watch out for the Llorona. A ver, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca? So we got Lauren coming up next, and she's going to be speaking primarily in English, and then we'll give a little summary in Spanish. So Lauren, whenever you're ready, take it away. Alrighty. Hi, I'm Lauren. I'm an organizer at IAJE for environmental justice. My story, they aren't really mine. They belong to my family, and I'm just gonna speak on them because I've never come into like direct contact with a spirit or an apparition, or I've never seen anything. So I just want to put that out there, but I have felt things in certain spaces where I know
things have happened in those spaces. So, for example, I went to DC for a trip for school, and they took us to the Arlington National Cemetery. We did a tour of enslaved people's quarters, and I and another person walked inside, and I immediately just felt like the air was thick, and I felt stuffy, like I couldn't breathe. But outside, it was sunny. It was cold and windy, but in there it just felt, I don't know, like there was no, like it was very insulated, but you could tell that it was an old, wooden wall, small little building. So I got sad, very sad, and I looked around for a second and I just walked out. The feeling slowly went away. I turned around to look at it again, and I just kept walking, and that was it. For the rest of the trip, I just was quiet until we got back on the bus. I think I took like a little nap, and then I just dismissed it. But I I'm originally from the Mississippi Delta. My ancestors were sharecroppers, and I'm sure that I have had many enslaved ancestors. So I think I that feeling had something to do with that. In my childhood home, I I've always been afraid of the dark, right? And I've heard that fears are hereditary. So that means one of my ancestors could have had a reason to be afraid of the dark. And to this day, like I have to close my closet when I'm sleeping. I can't see like a dark hole and not know what's there because it'll just bug me. The only other time I felt that way, like there was a presence, was in my grandparents' homes, in the Delta. My abuelitos had this large 2-story house, and I going upstairs would always scare me because it was too quiet up there, and I didn't want to go by myself. And it was the same in my other grandparents' home, but that was a much bigger family. My abuelitos had just moved to the Delta from New York, so they were there by themselves usually, unless the grandkids, me and my sisters, were there. So in my other grandparents' home, I would feel weird going into the living room, because it was super quiet in there and always very cold. So uh fast forward, we moved to Ridgeland out of the Delta, and I am in high school. I had a guitar in the attic, and twice I walked by the attic door and I heard the guitar like strum. And I ran away one time, and I screamed to my sister. I screamed to my dad like I heard something, and he ignored me. Um so I just forgot about it eventually, and I didn't pay any attention to it. Like if my dad doesn't think it's anything, then I'm gonna, follow him and say, I've never thought about the occult. I've never messed with it, so that's nothing. It's probably a roach that walked across my guitar. And so fast forward to a couple years later, I'm in college, and my sisters tell me that they would hear the guitar in my room playing, and they would walk into my room and see like little messages written on my sequin pillow, and that creeped me out. I'm one of those people that like think about something once, and then if I haven't seen it or I don't think it's true, then I'll just, dismiss it. But I say that I I think that there are people such as my dad who have like experienced things and will like swear themselves to secrecy. He's also a Scorpio moon. I have to mention that, and Scorpios have a connection to like the occult and like supernatural things. And whenever I ask my dad about certain things that are scary,
you know, he'll go silent and say we shouldn't talk about that type of stuff. So I was talking with my sisters the other day, and they told me that a lot of stuff actually did happen in our childhood home, in my room where I lived, that things would tap on the window. And now in the home where we live now, they thought they saw me when I actually wasn't at home. They saw a girl walk across the hallway in front of them. They called out for me, and Sasha, my sister, said she heard me answer back. But then they called me, and I was actually out with my mom, and so they just stayed in the room for the rest of the day and were terrified. That made me think of a story that my abuelito told my mom when she was way younger, that she would always tell me how he saw a woman with long hair, just how my sister described it. It was a girl with long hair and a blue dress. He saw a woman with long hair go into the bathroom one night when he woke up to use the bathroom, and he waited outside of the door of the bathroom, and finally he like knocked and was like, "Mom, I need to go in the bathroom." And she called out from the bedroom across the way, across the hall, that "I'm in here." So he opened the door. There was no one in there, but he knew he saw someone in a dress with long black hair who looked just like his mother go into the bathroom. So that made me think, like, is there a spirit following me? Is there something in our family that's been like passed down that's protecting us? Because I've never seen it, but it could be like protecting me or my anyone in my family. So uh I tied the connection to like my sister seeing a girl with long hair to my abuelito seeing a woman with long hair, which had to be in like the 50s or the 60s. And yeah, that's my story. Lorena, if you want to kind of recap in Spanish too. Okay, so there were 4 little stories there. And, en español. Y va a repetir todo en inglés. Oh, I just want to say that I want to see something and I never do. And I'm very sad. A mí nunca me ha tocado esto. Estoy muy triste. Everybody else experiences. Yo quiero que me hablen, que vengan todos los espíritus y nadie viene. Qué tristeza. Vaya cosa de Gregoria. Gregoria, me voy a sentar con usted. Pero Lauren dice que estuvo en un lugar en Arlington donde habían personas que habían sido previamente esclavadas, enslaved, o habían sido personas que habían servido, bueno, habían sido forzados en esclavitud. El idioma se me escapa en español. Pero ella entró en este lugar que era pequeño, de madera, y cuenta que del parte del papá de ella son de familias de sharecroppers, de personas americanas, afroamericanas, que quizás fueron personas que eran esclavos, que entonces se sintió muy triste cuando entró en ese lugar. Dice que ella se sentía encerrada y se sentía que no podía respirar y estaba el aire muy, muy pesado, y que cuando salió de ahí era un sentimiento muy pesado y muy triste, y para el resto del lugar no pudo, estaba tan triste que no pudo ni hablar ni pensar, y quedó bien callada. El segundo historia es que cuando ella fue a la universidad, que ella toca guitarra, y dice que Sasha y Daniela, mis 2 hijas, que no me han contado a mí, pero le contaron a ella, que oían que la guitarra hacía pring, pring, que las cuerdas tocaban. Pero Lauren dice que ella también le pasó eso. Un día estaba en el cuarto y ella vio que la guitarra le hacía pring, y que había mensajes en la pillow, en la almohada de ella, porque tiene una almohada con dibujitos, y uno puede escribir mensajes, y ella veía mensajes en esa almohada. Y la última cuenta que estas niñas juran que vieron a Lauren aquí. Estaban aquí las dos, y no, Lauren y yo no habíamos ido, Sasha y Lauren, y era noche. Y dice cuando empezaron a llamar a Lauren, Lauren pasó igualita, con un vestido azul, su cabello bien largo, y ellas la vieron pasar. Y después la llamaron para preguntarlo algo. Y Lauren, Lauren, ¿dónde estás? Y dice que salieron por toda la casa a buscar a Lauren, y de ahí le llamaron por teléfono, y Lauren dice, yo no estoy ahí.
y dijeron, pero te acabamos de ver. Y esto, y entonces entre ellas mismas se asustaron porque a mí no me dijeron nada. Y esto ella lo amarra a una historia que yo cuento, que mi papá hace años, él veía un espíritu. Había un espíritu que entraba a la casa, eran muy pobres mis padres y mi papá era muy pobre, y ellos decían que la puerta cerraban, no sé, quizás en muchos lugares donde no hay knobs, dice que la puerta cerraba solamente con 2 aros y una cadena. Entonces este espíritu movía los aros y de ahí como que entraba el espíritu. Bueno, ese espíritu era una muchacha delgada con pelo largo, porque él la veía, bueno, con un vestido, me acuerdo, yo puedo imaginarme cómo él escribió, un vestido azul y el pelo bien largo. Y él una vez oyó algo detrás de la cama y él fue a mirar abajo de la cama y a lo que él miró de la cama, él vio que ella tenía todo el cabello así y le vio y ella le hizo así al otro lado de la cama. Y él salió gritando, ¿no? Así gritando como estás loca. Y después un día él iba al baño y entró la muchacha antes de él y él la vio entrar y dice que se sentó como una hora y decía, mamá, mamá, ya vas a salir. Y la mamá dormida le dijo, mijo, yo estoy dormida. Y era que él había visto a esta muchacha. Entonces, estas historias le han pasado a mis niñas, a mis tías, a mis padres, pero a mí no me han pasado. Gracias entonces. Thank you so much again, Lorena, for all your help with the translating and everything. Now let's kick it over to Rosario and let's hear a little bit of those stories as well. Hola, I'm so sorry. I'm so excited. Sí tenemos tiempo para compartir. I can do it bilingually. And so I've been working on this story. And so a little bit about myself. Let me introduce myself and then I'll tell you about the story. And I will keep looking at my time. But my name is Rosario. I'm Mexican born, Georgia raised, very, very Southern raised, and so happy to be here among all of you. So my story is it's a redo of the chupacabras, and I've actually been working on this for a while. But I'm going to I twisted it up in the time that we've been prepping for this. I've changed it up to include some Mississippi and labor stuff. So I hope you'll enjoy. Okay. So I'll start it in Spanish and then I'll go into English. So mi nombre es Rosario. Mucho gusto para conocerlos. Soy mexicana y fui criada en Georgia. So estoy muy feliz de estar aquí. La historia que les voy a compartir es algo que he estado escribiendo por un tiempo, pero ahorita lo modifiqué para incluir un poco de detalles de Mississippi y también de trabajo laboral en cual estamos haciendo en Mississippi, que estoy muy orgullosa de. Bueno, para empezar. So había un pueblo muy tranquilo de la delta de Mississippi, a donde los vientos traían una presencia mala que nomás se escuchaba. Y bajo los colores dorados y rojas de los árboles de este tiempo de otoño, una comunidad MAM compartía en voz baja historias sobre una criatura que atacaba los lugares de trabajo. So in a really quiet town in the delta of Mississippi, the autumn winds carried whispers of a sinister presence. Under the golden red canopy of trees, the local MAM community shared hushed stories about a creature that was attacking their workspaces. ¿Recuerdas las historias que nuestros abuelos contaban sobre chupacabras, verdad? Dijo Nelson, un milenio mexicano que no era binario, quien había sido creado en los Estados Unidos. Le decía a su amiga Xochitl, y Xochitl estaba de acuerdo, con los ojos súper abiertos. Hablas de chupacabras, de las historias que nos contaban en nuestra infancia, pero eso es solo una leyenda, ¿verdad? So you remember the tales of our abuelos that the chupacabras was present, right? Whispered Nelson.
a non-binary Mexican millennial who had grown up in the US. They were saying this to their friend Xochitl. Xochitl nodded, her eyes wide, and said, "Are you talking about that goat sucker from our childhood stories? But that's just a legend, that's just myth, right?" Nelson se acercó y dijo, "Esto no es como las leyendas, esto es diferente. No chupa la sangre de animales, pero sino se alimenta del trabajo de nuestra gente, de los salarios y de abusos en el trabajo. Prácticamente un chupacabras capitalista." So Nelson leaned in. This isn't like the ones that we've heard in our legends. This is not someone who sucks on the blood of animals. This is an animal that feeds off the hard work of our folks, exploiting them and mistreating them in abuse that's so commonplace, pretty much like a chupacabras that's capitalist. La criatura de que Nelson hablaba se parecía como el antiguo chupacabras, pero estaba lleno de un deseo para nomás recorrer recursos y recursos sin regresarlo a ninguna comunidad. Se miraba como un reptiliano y un empresario en traje. Y tenía unos ojos bien rojos y cuando te miraba directamente a tu alma. The creature Nelson spoke of resembled the ancient chupacabras, but stood upright like a grotesque capitalist mascot, a cross between a reptilian kangaroo and a suited businessman, with piercing red eyes that seemed to look right through your soul. La noticia de la chupacabras se escuchó por todas partes de la comunidad. A medida que más y más trabajadores se estaban encontrando bajo abusos laborales en su trabajo, y el miedo empezó a crecer. Porque el poder de la criatura no se radicaba nomás en su apariencia, pero sino en la capacidad de dividir a la comunidad, dejarlos en silencio y darles temor. News of the chupacabra spread as more and more workers found their workplaces in chaos, stripped of resources, and their hard-earned wages disappearing. The fear grew palpable. The creature's power wasn't just in its frightening appearance, but it was actually in being able to divide the community and turn them against one another with petty grievances and fear. So una tarde, reunidos en un centro comunitario del pueblo, Nelson alzó la voz. Nuestra fuerza radica en la unidad, en nuestra cultura, en nuestras experiencias compartidas, en el poder de la latinidad. Y esta criatura no puede seguir dividiéndonos, no puede seguir dándonos miedos, porque juntos podemos enfrentarlos. Al fin, en nuestras historias, nuestros abuelos, bisabuelos, han peleado contra chupacabras más fuertes y más poderosos de que vemos enfrente de nosotros. So one evening, gathered at the town's community center, Nelson spoke up. Our strength lies in the unity, in our culture, in our shared experiences, and the real power of Latinidad. This creature thrives off our divisions, our fears, but together we can confront it. This doesn't compare to the chupacabras that our abuelos and our great-grandparents fought. So la comunidad se juntó, empezaron a contar historias de sus propias familias, de cómo sus familiares antes habían peleado contra otras chupacabras en sus propios países y decidieron juntarse, decidieron compartir la información que sabían contra estas chupacabras y empezaron a disfrutar de su propia vida. Prendieron música marimba, decían historias de los guerreros que habían viajado al norte y habían defendido sus derechos. So the community began to gather around and they started to share stories. They decided to join each other to share information and to perform their powerful indigenous rituals that had helped them overcome in the past. Their stories were of warriors and of the beautiful marimba music that they knew from their countries, and also past stories of other warriors who traveled north from the past. Entonces la comunidad, recordándose de quiénes son, recordándose de la belleza de la cultura que tenían y el poder que tienen, fueron contra el chupacabras y lo metieron a un vortex y le quitaron todo el poder que tenían. So this community, remembering who they were and remembering the power inside of them, came together
and confronted the chupacabras and enclosed it and all its energy into a vortex so it would never bother them again. Fin. Thank you so much, Rosario. I think that we have wrapped it up. We do this every year, so if you are in our community and would like to share a story that you've experienced, please contact us so next year we can have new stories. But last year you do wrap this up really nicely by saying that, you know, these stories travel across borders with us. Like La Llorona has been spotted like in California, like she's no longer bound by borders. So these stories are also stories we tell our kids to keep them safe. And so yeah, like we'll do this next year. And yeah, Latina people love spooky stuff, so hopefully y'all enjoyed it. And again, you know, I can't stress this enough. Thank you, everyone, for joining. This has been a fantastic episode of the Hummingbird Recordings. If you have any feedback, any messages for us, contact us on our social media platforms at IAJE of MS. You can also email us at info@iajems.org or visit our website, that is IAJEMS.org. We'd love to hear from you. You can find all of our links, and you can also find our Patreon link right there on our website as well. Our Cash App is also MSIAJE. This podcast was created with the love and support of our community. Jessica Manriquez on mic, Andres Fuentes on editing and script, Andres and Jess, there we go, tag team production, Lauren Lewis on graphics. And then again, thank you to our special guests with all their stories, Nicole, Gregoria, Judith, Jess, Isela, Lorena for helping us translate it, really everyone behind the scenes. This has been a complicated and awesome thing that we got to do, and something that we prepared in just a matter of days. So just shout out to everyone behind the scenes and who might not have been able to share their stories but really wanted to. Thank you all for listening, and I hope you have a good one. See you next year.